ஜெய் ஸ்ரீ மாத்திச்சி. அனைவருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். இன்று வெள்ளிக்கிழமை, எமது இறுதிய சக்கரத்துக்குரிய நாள். நமது மனம், உடல் இரண்டையும் ஆறுதலாக வைத்து கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்தி தலையுச்சி குழியில் கொண்டு வருவோம். சுழுமுனை நாடி, மூலாதாரம், அவற்றை அவதானிப்போம். ரெண்டு மூன்று தடவை கவனத்தை சகசிராரத்திலிருந்து சுழுமுனை நாடி வழியாக மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு செல்வோம். பின்பு மூலாதாரத்திலிருந்து ஒவ்வொரு சக்கரமாக தலையுச்சி குலுக்கி எடுத்து வருவோம். மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி, பவசாகரம், இருதயம், விசுத்தி, ஹம்சா, ஆக்யா, சஹஸ்ராரம். இப்பொழுது மெதுவாக குண்டலினியை எழுப்பி கவசம் இட்டுக் கொள்வோம். முதலாவது தடவை மெதுவாக மூலாதாரத்திலிருந்து மேலெடுத்து கொண்டு வருவோம். தலையுச்சியில் ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கொள்வோம். மெதுவாக ஒவ்வொரு சக்கரங்களுக்கு முன்னாலும் நாம் நமது வலது கையை சுற்றுவோம். ஒவ்வொரு சக்கரத்துக்கு முன்னாலும் மெதுவாக நாபி சக்கரம், இருதய சக்கரத்துக்கு முன்பாக விஷுதி, ஆக்யா மேல் கொண்டு சென்று ஒரு முடிச்சு. மெதுவாக கையை கீழே கொண்டு வருவோம். கைகளை மீண்டும் மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி, பவசாகரம், இருதயம், விஷுதி, ஆக்யா, சஹஸ்ராரம். மூன்று முடித்துக்கள் போட்டுக்கொள்வோம். நமது 10 விரல்களையும் ஆகாயத்தை நோக்கி கையை உயர்த்தி சிறிது நேரம் வைத்திருப்போம். பத்து விரல்களும் ஆகாயத்தை நோக்கி இருக்கட்டும். இப்பொழுது மெதுவாக கைகளை கீழே மடக்கி கொண்டு வருவோம். கவசம் இட்டுக்கொள்வோம். மூலாதாரம்,
சுவாதிஷ்டானம் நாபி பவசாகரம் இருதயம் விஷுதி ஆகிய சகசிராரம். இரு கைகளையும் கூப்பி அன்னையை வணங்கி இன்றைய தியானத்தை ஆரம்பிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாம் அனைவரும் இங்கு கூட்டு தியானத்துக்காக கூடியிருக்கின்றோம். இன்றைய தியானத்தை வழிநடத்தி நம் அனைவரையும் தியான நிலைக்கு எடுத்துச் செல்லுங்கள் தாய். பொழுது உப்பு நீர் சுத்திகரிப்பு செய்பவர்கள் கால்களை உப்பு நீரில் வைக்கலாம். நம்மை சிறிது ஆய்வு செய்து கொள்வோம். மனதில் எண்ணங்கள், கவலைகள், பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் நாம் ஒப்புவித்து விடுவோம். மன்னித்து அவற்றை நாம் ஒப்புவித்து விடுவோம். இப்பொழுது கூட்டாக நமது இடது நாடியை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வோம். இடது நாடி இடது மூலாதாரத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றது. தாயே, தங்கள் அருளால் நான் குழந்தை போன்று களங்கமில்லாது இருக்கின்றேன். ஸ்ரீ நிர்மல கணேச மந்திரம் சொல்லுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீ நிர்மலா கணேசா சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. நமது முக்கியமான இடது சுவாதிஸ்தானத்தை நாம் சிறிது கவனம் வைப்போம். இடது பக்க அடிவயிற்று பகுதியில் ஸ்ரீ சுத்த இச்சா மந்திரம் சொல்லும். சுத்த இச்சா, தூய விருப்பம். இதில் நாம் சொல்லுவோம், ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நான் கடவுளிடமிருந்து வரும் தூய அறிவாக இருக்கின்றேன். ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீ சுத்த இச்சா சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. இப்பொழுது நிர்மல வித்யா மந்திரம் சொல்லுவோம். நிர்மல வித்யா என்பது நிர்மலமான, தூய்மையான வித்யா, அறிவு. ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீ நிர்மலா வித்யா சாட்சாத்
ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி, ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமः. இப்பொழுது முழு இடா நாடிக்குரிய மந்திரம் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் மந்திரம் சொல்லுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இப்பொழுது நமது வலது கையை மடக்கிக் கொண்டு வருவோம். இடது கையை பூமியை நோக்கி வைப்போம். நமது வலது மூலாதாரம் தாயே, நீங்களே எனக்குள் இருக்கும் அனைத்து தீய சக்திகள், அழிவுகரமானவை, ராட்சச குணங்கள் அனைத்தையும் அழித்தொழிப்பவர், ஒழித்து என்னை காப்பவர் தாங்களே. ஸ்ரீ கார்த்திகேய மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நமது வலது மூலாதாரம் முக்கியமான சக்கரம், எம்மை அழிவுகரமானவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பது, அவற்றை முற்றாக அழித்து எம்மை பாதுகாப்பது. இப்பொழுது எமது இடது கையை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். 5 விரல்களையும் ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். இப்பொழுது நமது வலது சுவாதிஷ்டானம், இதில் நாம் சொல்லுவோம், தாயே,
நான் ஒன்றும் செய்வதில்லை, அனைத்தும் தெய்வீகமே செய்கின்றது. ஸ்ரீ நிர்மல சித்தா, தூய கவனம், நிர்மலமான கவனம். மந்திரம் சொல்லுவோம். ஓம் त्वामेव साक्षात् श्री निर्मला चित्ता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நமது கவனத்தை வலது கையில் வைப்போம். இப்பொழுது இடது கையை அடுக்கிக் கொண்டு வருவோம். நடுநாடி, நமது நடு இருதயம், நடு நெஞ்சில் நமது இடது கையை வைப்போம். இடது கை விரல்களால் நமது நடு நெஞ்சில் ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து 3 தடவை நாம் ஆழமாக சுவாசித்து, நல்ல ஆழமான ஒரு சுவாசத்தை உள்ளெடுத்து அந்த காற்றை நாம் நடு நெஞ்சில் பிடித்து வைத்து கொண்டு மா ஜெகதம்பா 12 தடவை சொல்லுவோம். உங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் மௌனமாக, முதலில் நாம் சத்தமாக ஒரு தடவை சொல்லுவோம், 2 தடவை மௌனமாக சொல்லுவோம். அனைவரும் மூச்சை நன்றாக உள்ளிழுத்து மா ஜெகதம்பா 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 ஜெகதம்பா. மீண்டும் ஒரு தடவை நன்றாக உள்ளிழுத்து அமைதியாக சொல்லுவோம். சொன்ன பின்பு அமைதியாக அவதானிப்போம். மீண்டும் ஒரு தடவை மூச்சை நன்றாக உள்ளிழுத்து அமைதியாக சொல்லு. இப்பொழுது நமது நடு இருதயத்தில் நாம் இருதயத்துக்குரிய மந்திரம் சொல்லுவோம். ஸ்ரீ துர்கா மாதா ஸ்ரீ ஜெகதம்பா. ஓம் त्वामेव साक्षात् श्री दुर्गा माता साक्षात् श्री जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः.
இப்பொழுது நமது வலது கையை நடு நெஞ்சில் வைப்போம், நடு இருதயத்தில் வைப்போம். வைத்து ஸ்ரீ துர்கா மாதாவின் 32 திருநாமங்கள் பாடலாக கேட்போம். அவருடைய ஒவ்வொரு திருநாமங்களும் நாம் எமது நடு இருதயத்தில் முழு கவனத்தை வைத்து கேட்போம். शमनी दुर्गा पद्री निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गा साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गा दुर्गातिशमनी दुर्गा पद्वी निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गा साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गा निहत्रि दुर्गमोपहा दुर्गतोद्धारिणी दुर्गा निहत्रि दुर्गमोपहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गा दैत्यलोकगवानना दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गा मा विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गा मा विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमज्ञानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्गस्वरूपिणी दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमज्ञानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्गस्वरूपिणी
सुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमाङ्गी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानव दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानव दुर्गाया मम मानव दुर्गाया मम मानव இப்பொழுது நமது வலது கையை இடது இருதயத்துக்கு கொண்டு சொல்லுவோம். இடது இருதயத்துக்குரிய மந்திரம் ஸ்ரீ சிவா பார்வதி மந்திரத்தை சொல்லுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री शिवा पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இப்பொழுது அமைதியாக எமது இடது இருதயத்தில் நாம் கவனத்தை வைத்து ஸ்ரீ சிவ ஸ்துதி கேட்போம். கவனம் தலை உச்சியில் சாஸ்திராரத்தில் இருந்து கொண்டு நாம் நமது கவனத்தை இடது இருதயத்தில் வைத்து இந்த சிவ ஸ்துதியை கேட்போம். நமது சாஸ்திராரம் ஊடாக கேட்போம்.
चिदानंद आत्मा तू चिदानंद आत्मा तू चिदानंद आत्मा तू गौरी हर गिरिजावन गौरी हर गिरिजावन जटाधूतम परमेश्वर जटाधूत परमेश्वर जटाधूत परमेश्वर जटाधूत परमेश्वर दर्शन दो महादेव 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 दर्शन दो महादेव 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 दर्शन दो महादेव महादेव उमा उमा शिव शंकर उमा उमा शिव शंकर गंगाधर तू महेश उमा 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 शिव शंकर இப்பொழுது எமது வலது கையை மடக்கி கொண்டு வருவோம். இடது கையை எமது வலது இருதயத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ சீதாராம மந்திரம் சொல்லுவோம். ஓம் த்வாமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சீதாராமா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவே நமோ நமः. ஸ்ரீ மாதாஜி எமது வலது இருதயத்தில் ஸ்ரீராமபிரானுடைய அனைத்து நற்பண்புகளையும் ஒளியூட்டி தாருங்கள். இப்பொழுது ஸ்ரீராம ஸ்துதி கேட்டு நமது வலது இருதயத்தில் தியானிப்போம்.
रामचन्द्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। माता रामो मतिप्ता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। श्रीराम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। जय रघुनंदन असुर निकंदन जय सिया राम जय सिया राम। घट घट वासी अचल विनाशी सीतापति सुखधाम। जय रघुनंदन असुर निकंदन जय सिया राम जय सिया राम। घट घट वासी अचल विनाशी सीतापति सुखधाम। जय राम 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 जय जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम 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 राम राम। இப்பொழுது இரு கைகளையும் மடியில் திறந்து வைத்து நமது முழு கவனத்தையும் நமது தலையுச்சி குழிக்கு சற்று கீழ் நமது இருதயத்தின் பீடத்தில் வைத்துக் கொள்வோம். நமது இடது இருதயத்தின் பீடம் நமது தலையின் இருப்பிடம். தலையில் நமது இடது இருதயத்தின் இருப்பிடம். உச்சி குழிக்கு சற்று கீழ் அங்கு வைத்து சிறிது நேரம் அமைதியாக தியானிப்போம். முழுமையாக நமது ஆத்ம தத்துவத்துக்கு நாம்
தலை வணங்கி ஆத்ம தத்துவமே அன்பு தத்துவம், சிவ தத்துவம். அதற்கு முழுமையாக தலை வணங்கி அமைதியான தியானத்தில் ஒரு 2 நிமிடம் தியானிப்போம். நமது உப்புநீர் சுத்திகரிப்பை நாம் முடித்து ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருளுரையை நாம் கேட்போம். இந்த அருளுரை முதலில் ஆத்ம அஷ்டகத்தோடு ஆரம்பித்து பின்பு அன்னையின் உரை வருகின்றது. தொடர்ந்து கவனத்தை தலை உச்சி குழியில், அதாவது இருதயத்தில் வைத்து ஆத்ம அஷ்டகத்தை கேட்ட பின்பு ஸ்ரீ மாதாஜியின் உரையை நாம் கேட்போம். मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मेनैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भो
चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। In these modern times, a place which is supposed to be a holy place becomes the most unholy place. It's such a topsy-turvy condition these days. And when we are trying to establish something very fundamental, it's like a little seedling that has to come out of the stones. It has to fight lots of things, so we have to keep our brains intact and be sensible about everything and try to see what we can achieve through our patience and understanding. It's very important. Today I think is a very great day for all of us, because this place is the place of Virat, of Sri Vithala. It's the place where Sri Vithala appeared to a devoted son, and when he asked him that you better stand on a break, he stood there. And they say that he stood there waiting. Some people say that the statues that we see came out of the Mother Earth on this sand. And that's what Pundarikaksh carried, saying that these are the ones who came to see me and my parents. I was busy with them. So they are standing on the same brick which I threw. Now the whole story has to be taken in a very sensible way with the common sense in it. That God Himself is capable of all kinds of miracles. We who are created by God are doing some things which look miraculous. Say, if you take about 100-year-old situation of this world, we can say that today we are seeing many things which could be miraculous. 100 years back, nobody could have thought that we could have all these arrangements done here in such a far-fetched places. But all these miracles come from the power of God. So we are the creator of that wee bit, very wee bit of that miracle. So all the miracles of God cannot be explained
and should not be explained. They are beyond our minds. And to make people feel the presence of God, God can do anything. He can move into all the 3 dimensions and also in the 4th dimension. He can do whatever He feels like. That's what you have seen now in your every day-to-day life. How many miracles take place to all of you. And you can't understand how it works out. Even it works out on things which are not living. And people are quite amazed how these things happen. So we have to believe now, after seeing all this ourselves, that He is God. And He can do anything that He feels like. And we are nothing. We are nothing. There should be no rationality about it, of understanding God's miracles. How can it be? How could it be? You can't explain. Only when you achieve that state of mind, where you believe through your experiences that God is all powerful. It's very difficult. This concept is very difficult because we are limited people. We have limited powers. And we cannot understand how God could be all powerful because we haven't got the capacity. So, this God, who is our creator, who is our preserver, the one who desired that we should exist, who is our existence itself, is an all-powerful God. All-powerful. He can do whatever He likes with you. He can create another world. He can destroy this world. It's only if He has to desire. My idea of coming to Pandharpur for Shiv Puja was this, that Shiva represents the spirit. And the spirit is residing in all of you, in your hearts. The seat of Sadashiva is on top of your head, but is reflected in your heart. Now your brain is the Vittala. So to bring spirit to your brain means enlightenment of your brain. Enlightenment of your brain means the limited capacity of your brain has to become unlimited in its capacity to realize God. I will not use the word understand, but to realize God. How powerful He is. How miraculous He is. How great He is. The another is that the brain of man can create, of course, out of the dead. But when the spirit
comes into brain, then you create living things, living work of Kundalini. Even the dead start behaving like living because you touch the spirit in the dead. Like the nucleus inside every atom or a molecule has the spirit of that molecule. And if you become your spirit, we can say the brain of a molecule or an atom is like the nucleus, body of the nucleus. But the one that controls the nucleus is the spirit that resides within the nucleus. So now you have got the attention or the body, the whole body of the atom, then the nucleus, and inside the nucleus is the spirit. In the same way, we have this body, the attention of the body. And then we have the nucleus, is the brain, and the spirit is in the heart. So the brain is controlled through the spirit. How? That around the heart there are 7 auras. Which can be multiplied into any number. 7 raised to power 1600, which are the ones which watch the 7 chakras raised to power 16,000, sorry. Now this spirit is watching through this aura. Watching, I am again saying watching. Through this aura. Can you sit down? Can you sit down? I think would be better. There's no need to bother once you have put it up. This aura is watching the behavior of your 7 centers in your brain. Is also watching all the nerves that are working in the brain, watching again. But when you bring the spirit into your brain, then you go 2 steps ahead. Because when your Kundalini rises, she touches the Sadashiva, and Sadashiva informs the spirit. Informs in the sense reflects in the spirit. So that's the first state where the watching auras start communicating to your different chakras in the brain and integrating it.
But when you bring your spirit to your brain, this is the second state. Then you really become self-realized in the full way. In the full way. Because then yourself, that is the spirit, becomes your brain. Action is very dynamic. It opens then the fifth dimension in the human being. First, when you become realized, collectively conscious, and start raising the Kundalini, you cross the fourth dimension. But when your spirit comes into your brain, then you become the fifth dimension, means you become the doer. Our brain now, for example, says, all right, lift this thing up. So you touch it with your hand, you lift it up. You are the doer. But when the brain becomes the spirit is the doer. And when spirit is the doer, then you become a complete Shiva, self-realized. In that state, if you get angry, you are not attached. You are not an attached person to anything whatsoever. If you possess anything, you are not attached. You cannot attach because spirit is detachment. It's complete detachment. You don't bother about any attachments whatsoever. Even for a second you are not attached. Now, I would say, to understand the detachment of spirit, we should study ourselves very well, clearly. How are we attached? We are attached, firstly, by our brain. Mostly by our brain. Because all our conditionings are in our brain, and all our ego is also in our brain. So all emotional attachments are through our brain, and all our egoistical attachments also are through our brain. That's why it is said that after realization one must try to practice the Shiva Tattva by practicing detachment. जरा मला शाल दे. तसं शिवाची फार थंड असणार सगळं. Now, how do you practice this detachment? सगळ्यांना इंग्लिश समजता ना थोडं थोडं? Because we get attached to something, of course through our brain, but through our attention. So we try to do what we call Chitta Nirodh, is to control your attention. Where is it going? In the practice of Sahaja Yoga, if you have to rise higher, you have to improve your own instrument and not the instrument of others. This is one thing one should know. For definite. Now you just watch your attention, where is it going? Watch yourself. As soon as you start watching yourself, your attention, you will become more identified with your spirit. Because if you have to watch your attention, you have to be your spirit. Otherwise, how will you watch it? So now see, where is your attention going? First, the attachment is in all gross ways to your body. So we see Shiva
There is no attachment to his body. He sleeps anywhere. He goes to the cemeteries and he sleeps there. Because he's not attached. He can never be caught up by any booths or anything, nothing of the kind. He's detached. The detachment is to be watched and seen through your own attachments. Now, because you are realized souls, not yet, the spirit has not come into your brain, of course, but still you are realized souls. So what you can do is at least to watch your attention, you can do that. You can watch your attention very clearly by seeing where your attention is going. And then controlling your attention also you can do. Very simple. To control your attention, you have to just remove your attention from this to that. Try to change your priorities. All this has to be done now, after realization, a complete detachment. So the body demands comfort. Try to make body uncomfortable a little bit. Try. What you think it to be comfortable, try to make it little uncomfortable. That's why people went to Himalayas. You see, coming to this place itself has caused us a lot of problems. But going to Himalayas, you can imagine. So after realization, they used to take their body to Himalayas. All right, go through all this. Let's see how you act. So what you call the penance side starts now. In a way, it's a penance which you can do very easily because now you are realized souls. With enjoyment, little. Try to make this body. For Shiva, it doesn't matter whether he is in a cemetery or in his own Kailasha or anywhere. Where is your attention is, you see. That your human attention is hopelessly bad. Very entangled nonsense it is. We did this because of this. There's an explanation. Or others have to give an explanation. No explanation is needed to be given or to be accepted or to be asked for. No explanation. To exist without explanation is the best way. In a simple Hindi language, jaise rakhahu taise hi rahu. Whichever way you keep me, I'll remain in that state. And I'll enjoy. Further in this poem, Kabira says, if you make me go on an elephant, means the royal conveyance, I'll go. If you make me walk, I'll walk. Jaise rakhahu taise hi rahu. So no reaction on that one. No reaction. First no explanation, no reaction. Now, second is about food. So that's the first seeking human beings had as animals. No attention on food. Whether you have salt or not, whether you have this or that, no attention on food. Actually, you should not remember what you ate this morning. But we think as to what we are going to eat tomorrow. We consume food not
for running this body, but for sort of a more satisfaction of tongue pleasures. Once you start understanding that pleasure is a sign of gross attention, any kind of pleasure is a very gross sensationalization. Sensations. Very gross it is. But when I say no pleasures means that mean that you should become serious people and people of sort of as if somebody is dead in your family. But you should be like Shiva. So detached. She came on a bull which was running very fast to get married. He was sitting on a bull with 2 feet like this, you see. And the bull is running fast and he's holding the bull. The feet like this. And he's coming for his wedding. And with him are coming people with one eye, without noses, all kinds of funny people coming with him. And his wife feeling quite embarrassed at the nonsensical things people are talking about Shiva. He's not bothered. What's his reputation would be this thing. But that doesn't mean that you become hippies. You see, this the problem is that once you start thinking like that, you become hippies. Many people believe that if you try to behave like Shiva, you become Shiva. Many believe that way. That if you take ganja, you become Shiva, because Shiva used to take ganja, because he was consuming all that to finish off from this world. For what does it matter whether it's a ganja or anything? Give him anything, he'll never get drunk. No question. He's consuming all that. Or they think if they live like Shiva, the way he was detached about things, least bothered about his appearances. What appearance Shiva needs is that whatever he appears as his beauty. He doesn't need anything to be done. So, attachment to anything is ugliness. It's ugliness. It's nonsense. But you can dress up whatever way you do. Or even if you are in the most ordinary dress, you look the most magnificent person. But it's not that if you say that, all right, so in these circumstances, let us go about on one sheet wrapped around. The beauty that has evolved within you through spirit gives you that power that you can wear whatever you feel like. Makes no difference to your beauty. Your beauty is there all the time. But have you achieved that state? And that state only you achieve when your spirit enters into your brain. With ego-oriented people is more difficult. And that's why they cannot enjoy things. At the slightest pretext, they topple down. And spirit, which is the source of joy, just doesn't come. Doesn't show. The joy is beauty. The joy itself is beauty. But that is a state one has to achieve. Attachments come by various methods. If you go a little ahead with it, then you have attachments of your family. What will happen to my child? What will happen to my husband? What will happen to my mother, to my wife? This, that nonsense. Who is your father and who is your mother? Who is your husband and who is your wife? For Shiva, he doesn't know all these things. To him, he and his power are inseparable things. So he stands
as singular personality. There's no duality. When there is duality, then only say, my wife. You can't say, my nose, my ears, my hands, my. Go deep down. Till you say my, there is some duality. But when I say I, the nose, then there is no duality. Shiva the Shakti, Shakti the Shiva, there is no duality. But we live throughout on our duality, and because of that there is an attachment. If there is no duality, what is the attachment? If you are the light and you are the lamp, then where is the duality? If you are the moon and you are the moonlight, then where is the duality? If you are the sun and you are the sunlight, you are the word and you are the meaning, then where is the duality? But when there is this separation, there is duality. And because of this separation, you feel attached. Because if you are that, how will you be attached? Do you see that point? Because there is a difference and a distance between you and yours. That's why you get attached to it. But it's me. Who is the other? This whole universe is me. Who is the other? Everything is me. Who is the other? It's not that it's a brain wave or an ego brain wave. So who is the other? Nobody. That's only possible when your spirit comes into your brain and you become part and parcel of Virat itself. Virat is the brain, as I told you. Then everything that you do, when you show your temper, when you show your affection, when you show your compassion, anything, is the spirit that is expressing. Because brain has lost its identity, the so-called limited brain. It has become the unlimited spirit. I do not know. I really do not know how to give an analogy to a thing like that. But what we can do is to understand it. That if a color is dropped in the ocean, the ocean becomes colorful. Is not possible. But try to understand. If a little color, limited color, is dropped into the ocean, the color loses its identity completely. Think of the other way around. If the ocean is colored and is poured into atmosphere or onto any part, any little wee bit, or onto any spot, onto any atom or anything, it all becomes colorful. So the spirit is like the ocean which has the light in it.
And when this ocean pours into the little cup of your brain, the cup loses its identity and everything becomes spiritual. Everything. You can make everything spiritual. Everything. You touch anything is spiritual. The sand becomes spiritual. The land becomes spiritual. Atmosphere becomes spiritual. Celestial bodies become spiritual. Everything becomes spiritual. So is the ocean that is the spirit, while your brain is limited. So the detachment from your limited brain has to be brought in. All limitations of brain should be broken so that when this ocean fills that brain, it should break that little cup. And every bit of that cup should become colorful. The whole atmosphere, everything. Whatever you locate should be colorful. Color of the spirit is the light of the spirit. And this light of the spirit acts, works, thinks, coordinates, does everything. This is the reason today I decided to bring Shiva Tattva to the brain. The first procedure is to take your brain towards the Shiva Tattva by telling it, see, where are you going, Mr. Brain? You're putting attention to this, you're putting attention to that. Getting involved now, detach. Become the brain yourself, only the brain. Detach. And then take this detached brain, completely filled with the color of the spirit. It will automatically happen. As long as you will have these limitations to your attention, it will not happen. So one has to really deliberately do this tapasya. Every individual. I'm with you. So you don't need any puja that way. But that state has to be achieved. And for achieving that state, you need the puja. I hope so many of you will become the Shiva Tattvas in my lifetime. But don't think I'm asking you to suffer. There is no suffering in this kind of an ascent. If you understand that this is the complete joy state, that is the time when you become Nirananda. That's the joy named in the Sahasrara. The name of the joy is Nirananda, and you know your mother's name is Nira. So you become Nirananda. So today's worship of Shiva has a special meaning. I hope whatever we do in the outward way, in a gross way, happens also in the subtler way. I'm trying to push your spirits into your brains, but I find it rather sometimes difficult because your attention is still involved. Try to detach yourself. Temper, lust, greed, everything. Try to reduce. Like in food, I told today, Warren, ask them to eat less, not like gluttonous people. You see, once in a while, on a day of big banquet or anything, you eat more, but you can't eat every time like that. It's not a sign of Sahaja Yogi. Try to control. Try to control your speech. Whether you express temper in your speech, or you express your compassion, or you are artificially compassionate. Try to control.
I know some of you may not do much. It's all right. I'll try to tell you many a times. I'll try to help you. But most of you can do it. And you should try that. So on a deeper level from today, we start our Sahaja Yoga, where some of you may not attain, but most of you should try to go deeper. Everyone. For that you don't need persons who are very well educated or well placed. No, not at all. But people who meditate, dedicate, go deeper, because they are like the first roots which have to reach for others much deeper, so that others can follow. Now for today's puja, we'll have a very short Ganesh Atharvashesh. Just not washing my feet or anything much on it, but is a saying of Atharvashesha. And you can put म्हणजे शिवपूजेला पाय वगैरे धुवायची काही गरज नाही, पण ते शुद्धच आहे. Shiva is all the time clean, pure, immaculate. So what are you going to wash the immaculate? One may say that, Mother, when you wash your feet, we get your vibrations in the water, but so detached that there's no need to wash at a state where you get completely washed, completely cleaned out. Then we'll have a Devi Pujan, because Gauri, who is virgin, is to be worshipped. So we'll say the 108 names of the Virgin. Then we'll do a Shiv Puja. I'm sorry, I cannot tell you everything in one short speech all about this. But detachment must start expressing itself in your realization. Detachment. What is surrendering is nothing. Because when you are detached, you are surrendered. Automatically. When you are holding on to other things, you are not surrendered, that's all. What is there to surrender me? I am such a detached person, I don't understand all that. What am I to get out of you? I am so detached. Nothing. So today I hope we all pray that, O Lord, give us strength and that source of attraction by which we give up all other attractions of all the pleasures of joy, of ego, of everything that we think of. But we should fall into the pure joy form of the Shiva Tattva. Absolutely. I hope I've been able to explain to you why I am here today and why today is a very big day. You all who are here are especially very lucky people who should think that God has been kind to you, that He has chosen you today to be here to listen to this. And then once you get detached, you will start feeling responsible. Abhiyukt, responsible. But the responsibility, not giving ego, but responsibility which is executing by itself, which is expressing by itself, manifesting by itself. May God bless you.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மிகவும் ஆழமான உரை சிவ தத்துவம் பற்றியது. மிக எளிமையாக சொல்வதானால், எமது மமகாரம் அகங்காரத்தை விடுத்து அன்பு தத்துவம் சிவ தத்துவத்துக்கு நாம் செல்ல வேண்டும். ஆத்மநிலை. சிவபெருமானின் அன்பை பிரதிபலிக்கும், முழுமையாக பிரதிபலிக்கும் ஒருவராக நாம் மாற வேண்டும். இந்த பற்றற்ற நிலை என்பது ஒரு சிறு துளி பெரும் கடலாக மாறுவது. சிறு துளியாக இருக்கும் போதே அந்த பற்று, நாம் அனைத்திலும் பற்று கொள்கின்றோம். நாம் பற்று வைக்கக்கூடியது ஒரு சிறிதளவு. ஆனால் பெருங்கடலாக மாறும் போது இந்த பிரபஞ்சமே எம்முடையதாகின்றது. எனவே நாம் பற்றற்ற நிலைக்கு செல்கின்றோம். இதுவே அந்த பற்றற்ற நிலையின் விளக்கம். ஸ்ரீமாதாஜி மிக அழகாக விளக்கியிருந்த இந்த உரையை நாம் மீண்டும் மீண்டும் கேட்கலாம். எனவே நாம் ஆத்ம நிலையில், அந்த தூய்மையான சிவ தத்துவ நிலையில் நாம் அனைத்து தூய்மையான நன்மை தரக்கூடியவற்றை மகிழ்ந்து அனுபவிப்பதே அந்த சிவ தத்துவ நிலை. ஸ்ரீ மாதாஜி வேண்டிக் கொள்வோம். தாயே, எமக்கு அது பற்றிய சரியான புரிந்துணர்வை தந்து எம்மை அந்த நிலைக்கு எம்மையும் எடுத்து செல்லுங்கள் தாயே. இப்பொழுது குண்டலினி அணையை எழுப்பி கவசம் இட்டுக்கொள்வோம். முதலாவது தடவை இரண்டாவது தடவை மூன்றாவது தடவை. மெதுவாக கையை கீழே கொண்டு வந்து கவசம், மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி, பவசாகரம், இருதயம், விஷுதி, ஆக்யா, சஹஸ்ராரம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் ஃபேஸ்புக் அன்பர்கள், இப்பொழுது நாம் ஒளிபரப்பை நிப்பாட்டுகின்றோம்.